E aí pessoal, quem fala que é o Kaylin, voltando mais uma vez com Call of Cthulhu, episódio 3 hoje, continuando de onde a gente parou. O episódio 2 vai sair nesse mesmo dia, era pra ele ter saído ontem, só que a internet ficou ruim, daí eu não consegui mandar. Se der tudo certo, esse episódio vai sair hoje, talvez um pouco mais de noite. Pra dar um clima mais de terror, pra você ficar mais excitado. Vamos lá. Quem não é inscrito no canal, faz o seguinte: assiste o vídeo até o final. Se você gostar do meu conteúdo, você pega, se inscreve e curte o vídeo, tá bom? Mas assiste até o final, tá bom? E quem já é inscrito, por favor, curte o vídeo, compartilha e dá o like para poder ajudar. Apaga a luz, coloca o fone e vamos lá, mano. Tô com o nariz meio ruim, então eu peço desculpa já. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. Eu posso sair daqui You don't já? understand. If I go out, he'll see me. Quem vai te ver? No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. E agora? Não posso dormir. This foul gas again. Será que tem alguma coisa no chão? Ok. Ah, cara, não vejo muita opção. Bora mimir. Ai, ai. Tenho medo de... Ei, opa. O que tá acontecendo? Eu tô tendo um daquele... negócio de novo? Visões? A gente tá vendo algo que é inevitável. Caralho, que susto, porra! Pursued me right into their dreams. They scrawled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Eles não estão me atacando, então só ignora. No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. Ô louco, tô com minha roupinha de investigador aí sim, poxa. Mano, eu tô vendo algo... Tipo, que nem da primeira vez que eu sonhei que o policial ia ser morto, mas pelo jeito o Brandley não foi morto, né? Não tinha nada que eu podia fazer pra evitar. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. Eu não vou te libertar, cara. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awake and free me. Minha sanidade deve estar meio abalada depois disso, eu sou suspeito. You there. Wake up. Come on, stand up. Oi, We quem don't tá aí? have much time. Quem é você? Você é enfermeira? Can you stand up? Who are you? Sigo. A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. Ok, I claro. brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute.
O que os pacientes estão fazendo aqui? I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. Vou ter que If someone improvisar. found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me like that. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. We must not stay here. There are Calma, two calma, tenho men mais uma standing pergunta. guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Calma, tem uma pergunta. Merda. Cara, eu não sei como é que ele tá vivo. Tá vivaço, né? Vivaço esse arrombado. Minha sanidade está estável. Ela deu uma diminuída, hein? Agora que eu tenho que ver aqui. What does this mean? Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu tenho que dar uma olhada. Sarah. Am I in an asylum? What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? É uma boa questão. This is no medicine. Opa! Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Ela visitava ele? Calma, não tem mais nada aqui que, sei lá, possa ser útil. Trancado. Trancado. Deixar aquela porta aberta. If I don't get out of here, I'll end up like him. Quieto. Poor wretch. Por aqui, né? Então, vai fazer o quê? I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to Essa treat mulher them. vai morrer, mano. Eu tô sentindo isso. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. E eu vou sair. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. É, eu vou ter que procurar algo. I told you not to let her come down. I know. Do it again. All right. I know. Por ali não é. Caramba, que isso? Ele não gosta de espaços apertados? Ah, tem que ter algo por aqui.
Ah, The tá. machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valve. Pera lá, só um segundo, tem alguém me ligando rapidinho. Já volto aqui. Oi, voltei, pronto. Aqui estou eu novamente. Bora As you lá. want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. Nossa, deve ter You're muito going de out coisa again por... upstairs. Put a few aside for me, will you? Above all, leave the wheels where they are. Good God. What could this machine be used for? What is going on here? Quem sabe pra que ela serve. Segundo o registro dele, o paciente parece sofrer de psicose. Ele arrancou os próprios olhos em um ataque delirante. It's an ammeter. I didn't expect. Ah, caramba. Tá horrível hoje, mano. Desculpa por isso, pessoal. Ah, que horrível, mano. Olha isso que tá. To see one on this little rock. Desculpa novamente. Nossa, mano. Vou fazer o seguinte, já volto aqui. Eu vou pegar um paninho pra mim, cara. Senão eu vou ficar espirrando muito. Já volto. Ah, oi, pessoal. Eu voltei. Eu tomei um remédio pro meu nariz e... Peguei um paninho. É que, tipo, aqui onde eu moro tá muito frio, cara. Daí, tipo, minha alergia ataca, não sei porquê. Alergia forte, hein. Tem algum guarda por aqui? Acho que não. De novo aquele negócio estranho. Aqui é pra se esconder, mas ele passa mal se escondendo. The corpse is complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine? Talvez. This machine seems to consume a great deal of electricity. What will happen if I increase the current to the limit? Worse and worse. Que porra é essa? What's the connection between this meat and the electrical installation? Coisa bizarra. Essa merda aqui não parece nada natural. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Ok, vamos indo. Tem que aumentar então a tensão elétrica. Who's there? Porra. Ele viu eu. Não tem nada aqui não. Será que ele já foi? Eu tenho que puxar isso, vai. Have I activated anything? Ah, pera lá. Ele tá lá pra trás. Nossa senhora.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, not 6. 4, 5. E como eu me escondo aqui dentro? I think What I got is the welling up inside me? My I feel it calculations in are my always head right. and in my body. He roars and swells and has strength of oceans. His waves rise and crash. Leaving Ele tá dormindo? a trail of white Eu não sei, eu precisava entrar ali. Puta que pariu. Puta que pariu. É quietinho aqui, escondido. Será que se eu for pego, tipo, vai acontecer alguma coisa diferente? Ou só vai dar game over? Acordado, esse filho da puta. Como é que eu vou entrar ali, cara? You. Yeah, you there. Come here. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Estranho. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange I can make noise. Lots of noise. You'll draw Seria the bom. guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Cara, Is it the noise that disturbs you? No, it's the nightmares. We all have them here. That's what wakes us up. Isso é And triste. afterwards, there's no way to get back to sleep. Ah, cara, bora lá. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Onde que fica isso? Locked. Ah, tá aqui. Será que eu consigo? Não, vou ter que achar a chave. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Vou precisar da chave. Não tem nada aqui, amigo. A control wheel to mount on a plumbing system. Interessante. Puta que pariu. Como é que eu vou sair daqui agora? Mano,
Vai, 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 vai. I'll go take a look. Eu consegui sair de lá. Is there anybody around here? Não, não tem ninguém. Tem alguma coisa por aqui que vai ser útil. Agora a questão é onde que tá isso. Porra! Ai, que filho da puta! Tem que ter alguma coisa por aqui. Algum lugar. With these chains on your wrist, you can't escape. É remédio, né? Eu sei como é que é o formato do remédio. Vou esconder ele, vai vir pra cá. Quer dizer, eu não sei quando ele vem pra cá, mas eu sei que ele vem pra cá pelo jeito. Ele tá vindo. Eu tenho que achar os remédios pra dormir. É tudo naquela prateleira, aparentemente. Se ele tiver em algum lugar, vai estar ali. Faz o seguinte, eu vou dar um corte até pegar o remédio, só um segundo, já volto. Eu voltei e eu descobri que, tipo, a pílula não está aqui, na verdade. Pra lá. O que tava aqui era um negócio de válvula que tava ali atrás, tá vendo? Atrás daquele carrinho ali. Eu tô esperando pra ver se o cara vai vir aqui. Vou ver na outra sala. Aquele negócio, atrás daquele carrinho tem uma válvula. Where do they keep their sleeping pills? Scopolamine, more. My new friend's sleeping pills. Acho que eu vou ter que me esconder, né? Se esconde, se esconde! Meu Deus, minha sanidade vai saindo por conta disso, eu tenho certeza. Aqui, ó. Mais conhecimentos medicina. Sai daqui logo, porra. Aqui, ó. Medicina. É que, tipo, ele tem problemas, né? Daí é claro que essa merda ia baixar. Deixa ele lá, vai. Vai lá, vai lá. Ok, vamos continuar.
Mano, tanto de medicina que eu já aumentei, ó. Incrível. Ocultismo eu tô em 40, medicina eu tô em 32. É um ótimo lugar pra aumentar a medicina aqui, hein? Prestem atenção nos livros. Acho que eu poderia pegar isso se eu tivesse, né? Eu vou ter que entrar ali de novo. Pode ser que tenha alguma coisa nessa sala. Quando ele estiver cortando, eu vou ter que entrar. Ele tá vindo pra cá, então eu tenho que esperar um pouco. Ele fica ali atrás, daí por um tempinho. Vou ficar de olho nele. 1, 2, 3, tá indo pra lá. O que eu peguei? Sala de guardas, sala de manutenção. De olho nele. Eu tenho que levar o negócio... O prisioneiro lá, onde é que ele tá? Ah, tá aqui. Perfeito, vem cá, amigão. I've got what you want. Show me! Tó. There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! Help! They're attacking! Qual que é o botão que corre? Esse aqui? Perfeito. It's done. Now for the others. Ah, falta ainda mais duas. Ok. What carnage? Caralho, foi isso? Caramba. Maravilha, sou profissional agora. Eu vou ter que me esconder, quer ver? Theoretically, I've only got one lever to push. Teoricamente. Afetou minha sanidade? Afetou. Sabia que tem algo errado.
Eu não faço a mínima ideia onde tá essa última alavanca. Mas eu tenho uma pista, na verdade. Eu não queria dormir, cara. Vai dormir. Assim, se alguém passar por perto não vai me ver. Caralho, caralho, calma. Meu Deus do céu, eu tô muito desesperado. The door is blocked on the other side. Tem nada aqui. Ah, pior que eu vou ter que... Eu vou passar pro outro lado só pra ver se tem algo, mano. Só por conta disso. Tomara que não tenha nada demais. Eu vou ter que ser rápido. Vai, não é possível. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ah, isso vai ser bom. Bora lá. Now for the next step. This valve controls the pressure. Consertei essa máquina na medida do possível, porém os tubos foram danificados e sei que não haja gás escapando. Eu ia precisar vir pra cá de qualquer forma, então resumo. This lever must turn on the gas machine. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. Eu tenho que ligar a energia lá, será primeiro? Ah, por favor, desbloqueia aqui, vai, desbloqueia. Assim eu não preciso ter que passar por lá de novo. This padlock is too complicated for me. All the levers are activated. Ok. Eu tenho que ativar a máquina primeiro lá, será? Ou... O que eu tenho que fazer na ordem certa? Essa é a questão minha.
There's nothing happening. Pera lá. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it! What's going on? Is there somebody? I'll let Fuller know. Ok. Eu não entrei aqui, entrei? Acho que não. É que eu tava no desespero aquela hora, fugindo e não entrei. Zoology, esotericism, mineralogy. Sarah Hawkins. She was a patient here. Interessante, a Sarah Hawkins era uma paciente aqui. Não. Sai. Dementia? Self-inflicted wounds? Nossa, bastante coisa então pra uma pessoa. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Esperar. É agora, mano, é agora. Doctor, is that you? No. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Puta que pariu. What is the exact nature of the beast you're running away from? Well, you've got instinct, a sensitivity for the invisible. It puts you in danger. The creature that is pursuing me is not from our world. After what I've seen so far on this island, I'm ready to believe you. Eu concordo. Don't do that! Do not believe, or you'll end up like us all. What happened to you, Sanders? The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. Ela tá morta, cara. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Foi ela, né? In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. Como assim? But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Caramba. No! Sanders! What the fuck?
Porra! What the hell? I gotta. This is insane. Mano, que merda foi essa, cara? O cara virou purê. Morreu. Ok, deixa eu ver o que eu vou melhorar. Tenho 2 pontos. Tô vendo, pensando. Visão? Eu vou colocar em... investigação. What killed him? Tem alguma coisa por aqui? Alguma pista? Acho que não. Cara, tá mortinho da Silva. Não tem nada, vamos vazar. Não tem por que ficar enrolando. Ah, porra, esse gás, que merda. Eu vou ver alguma coisa, não vou... Damn! The gas! Oh. My head. Later. We need to move on. Mano, o que tá acontecendo? Me explica, caralho. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Mano, tá de manhã, glória a Deus. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. E aí? Eu posso sentar ou... How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. Eu vi. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? Não sei. I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? Someone did deface Brendan's statue. Delinquents. Hoodlums. You got nothing more solid than that?
I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to Então, the ele basement. morreu. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Sanders started screaming and convulsing. Cara, eu não vou falar que eu tô Convulsing? doidão das ideias. That doesn't fit with his history. Then his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? Provável. This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Não sei. Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. Ok. I don't agree. She deserves the truth. Concordo But com that você. truth may be biased. We don't know the bottom of it. Cara, sei lá, eu concordo com você, tá? He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Preciso conversar com você. The other night's events are still confused in my head. The other night's events are still confused in my head. É um bom lugar pra morar aqui, sabia? Bonito. Residência dos Sanders. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Obrigado. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. Caramba. That is precisely what brings me here. Oi, well, Cat. well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. Ah, vai se fuder, I vai. bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Ok, Very né? well, Miss Baker. Vocês têm algum caso ou sei lá? This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings.
Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Cara. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. Não é sua culpa, tá? The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Não sei como é que isso Nobody vai in ficar that meio hospital would cara. have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Que esse cara? Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Bora lá investigar a galeria dele. The day the shambler came into the Sanders' lives. A Cat chama Sander? Bora lá. Did she really care for him after all? Talvez tenha alguma coisa secreta aqui. Bora lá. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Amigos, provável. A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Estranho. Ah. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. E você? Was she jealous of Sarah Hawkins? Ciúme com certeza. Ele ficou louco de olhar pro quadro? Ele com os olhos, aparentemente? The shambler. I need to see it. Mano, será que tem alguma partitura?
Talvez tenha alguma coisa aqui. Eu vou ter que dar uma olhada melhor. Trancado. Trancado também. Não dá pra interagir mais com ela. Quê? O quadro tava se mexendo. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Ele tocou uma melodia específica. I can't take anymore. I can't hold him back. Forgive me. Cursed gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah. Eu acho que eu tenho que tocar na mesma ordem, provável. A strange Amerindian pendant. Meu ocultismo momento. I could use one of those. Remédios, nossa, tanto de remédio. Strange. Tem, né? For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Another volume of the Reverend's wife's diary. O que é isso? Vou ler o livro, ué. Como a enciclopédia de criaturas monstruosas desconhecidas. Estou começando a acreditar na existência delas. Que porra foi essa? That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Cara. Vou falar a verdade. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. E o que você tá fazendo aqui? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? É, concordo. Não, antes de ir pra lá eu quero ver um negócio. Mano, Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. começa aqui. Ok, aqui é o primeiro.
Aí eu acho que é... Tá certo? Caralho, deu certo! Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Caralho, porra, deu certo. Massa, legal. Quadros são perturbadores. Eu tive a impressão que essa merda tava sorrindo pra mim, cara. Ok. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ah, toma no cu, vai. Olha isso. Colecionador de coisas bem, tipo, ritualísticas. These artifacts date from pre-Columbian times. Brigou, é meio estranho ter esse armário aqui. The public entrance to the gallery. Why was he so interested in old weapons? Tem muita coisa ritualística de... Bem estranho, sinceramente. Obrigado. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ele devia ganhar um bom dinheiro com isso, sinceramente. Cara, eu tô dando uma olhada antes de simplesmente pegar e ir ali. Isso é meio estranho ter essas coisas. O que vai acontecer aqui durante o ano? Acho que tá na hora de descobrir o que vai acontecer. Porra é essa? Que merda é essa, cara? Vamos melhorar. Faleceu, infelizmente. Ah, melhor está horrível hoje. O tanto de remédio que tem pra dormir, caramba. É incrível. Ah, tem mais 2 pontos? Porra. Não, pera. What the hell was that?
Caramba, que merda. I can't even touch it. Que merda que eu faço? Yeah, maybe I can use this dagger. Pera lá, só um segundo. Já volto aqui, estão me ligando rapidinho. Voltei. Ah, puta que pariu, eu não sei o que eu tenho que fazer. What the hell was that? Talvez eu tenha que rasgar o quadro quando eu pegar a daga, então vamos fazer um... Porra, vou tomar no cu. Damn. This dagger looks different. Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Caralho, deu certo! Ah, nem vem, filho, me solta. Toma no cu, arrombadinho. Minha mão ficou marcada. What's the matter with you? Que merda. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Perdeu. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Como assim? You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Eu vou ter que conversar com esse cara. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. A livraria sem nome. Caralho, mano. Puta que pariu. Foi isso, mano. Incrível. Bem, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. E daí depois a gente continua a partir do capítulo 7. Espero que vocês tenham... Tem como pausar? Vamos deixar a cutscene rolar, vai. Aí depois eu paro o vídeo. É sangue aquilo? Já dá pra sentir a merda, né?
Bem, vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou, tchau, tchau.